Okay, so we are going to look at how do we construct fuzzy rules in order to develop our fuzzy logic system. Okay, so how does a fuzzy rule looks like? Skrin saya bergerak you all nampak Nampak. Nampak Okay, kalau rasa macam ada lagging bagi tahu Okay. So a fuzzy rule can be defined as a conditional statement in the form of if-then, just like how you see in a knowledge-based system. A normal knowledge-based system, you always have the same form. You have the same form of fuzzy rule, rules, which is that the if X is A, then Y is B. So if you do it in a propositional logic, it will be like A implies B. Okay, so however, in fuzzy rule, the variable here are not a usual variable. Usually we will use linguistic variables, and the A, which is the value that we assign to the variable, are not a number. Usually they are linguistic values. So it means that A and B are usually in terms of words. Okay, kita gunakan perkataan. These words are actually having some values in terms of the degree of membership later on. Alright, so the linguistic values are determined by the fuzzy sets on the universe of discourse, X and Y respectively. So you have to identify what is the universe of discourse for X and what are the universe of discourse for Y before you can identify what is A and what is B. Okay, so what is the difference between classical and fuzzy rule? If you look here, I have two examples, rule 1 and rule 2. Okay, for rule 1, classical rule, we will have like if speed is more than 100. Kalau you tengok value dia kat sini, if speed is more than 100, the value here will always be either true or false. Kalau dia more than 100, dia true. If it is less than 100 or equals, it will be false. Okay, so the value is always true or false. It is no fuzziness there. However, if we look at fuzzy rule, the linguistic value is if speed is fast. Okay, speed is the linguistic value, linguistic variable. Fast is the linguistic value. Okay, you have to differentiate which is the linguistic variable and which is the linguistic value. So the value will be assigned to the variable. Right, and both of them must be in linguistic form, linguistic form. So dia punya perkataan tu mesti dalam bentuk wording bukan numbers. Okay, so if you look, there is one different. Speed is more than 100 and speed is fast. Bila speed is fast, the value is no longer true or false. Betul tak? You cannot say that speed is fast true, speed is fast wrong. So what you can have here is some kind of degree of membership to identify how much does the speed is belonging to the group fast, to the set fast. The same goes to the then part. If, then. Okay. Stopping distance is long. Sebenarnya kat sini kita guna stopping distance is long. Classical rule can use the same form. Tapi dekat bahagian atas dia mesti true false. Lepas tu dia akan terus fire this one is true or false juga. However, in fuzzy rules, whatever value degree of membership here will be assigned to the degree of membership for the consequence part, right? Okay, this is the same applies to rule 2. If speed is less than 40, yang ni pun value dia akan jadi true or false je lah. Dia tak ada degree of membership pun. Either it is more or less. Okay. And then the stopping distance is short. But tapi when we are going to develop a fuzzy rule, it must be in terms of linguistic value. So the speed is slow. So dekat sini dia punya value some degree of membership, not some true or false value. Okay, so what is the major difference between classical and fuzzy rule is, in classical rule, you usually assign Boolean value to it, either true or false, while in fuzzy rule, we always assign a degree of membership, which is between 0 to 1 to the rule. Okay? Clear? Yeah. Yes. So the variable speed
from this example before, the variable speed can have any numerical value between 0 to 220 km per hour, for example. But the linguistic variable stopping distance can take either value long or short. Okay, so in other words, classical rules are expressed in a black and white logic, which is Boolean, true or false, right? In fuzzy rules, the linguistic variable speed also has the same universe of discourse between 0 to 120 km per hour, but this range includes some fuzzy set, which is dalam range ni ada yang slow, ada medium and ada fast, right? So dia tak ada lagi true and false between speed is slow and fast. So dia ada 3 set dan set tu akan intersect each other. Right, dia ada overlapping between each set, right? And then the universe of discourse of the linguistic variable stopping distance can also be about 0 to 300 meters. So this also includes some fuzzy set, which is short, medium, or long. Okay, so that is the difference between classical and fuzzy rule. Even though you see from the classical rule, dekat bahagian then tadi, consequent tadi, dia guna value yang sama. Dia kata long ataupun short. Kan? Dia guna value yang sama. However, this value is not the same with this value. Because from this one, we are using some degree of membership. How much does it belong from 0 to 300 meter? Tapi dekat sini, value dia sentiasa either true ataupun false. Even though you are using the same wording. Okay? So fuzzy rules always related to fuzzy sets. You have to understand the concept of fuzzy sets, which you already done that before. Still remember the concept of fuzzy sets? Yes. Yeah. Seminggu cuti jangan sampai lupa apa dia fuzzy set right? So in a fuzzy system, all rules fire to some extent, or in other words, are fire partially. Kalau sebelum ni in knowledge base, when you fire a rule, if A is true, then B is true. So dia akan ada the whole value which is true. Kan? You akan fire. Kalau true dekat dia punya if part, so dekat else then part you akan fire true. However, in fuzzy system, the firing is a little bit different. The firing of the rule will have some partial value. Okay? So if the antecedent is true to some degree of membership, so the same degree of membership will be applied to the consequent. So the consequent is also true to the same degree. Contoh, macam katakan rule tadi, if we fire this rule, rule number 2 contoh dekat sini, if we are trying to fire this rule, ada high color pink, background pink, mana nak nampak? Okay, if you're trying to fire this rule, katakanlah speed is slow with the degree of membership of katakan 0.7. Okay, so the same value we will apply to stopping distance is short. Dia akan dapat the same value as 0.7. Okay, so the same degree that you get from the if part, you will fire to the then part. Is it clear? That is how we fire fuzzy rules. Okay, so fuzzy rules, when you do the firing, it is not a full value which is true or false. It is always a partial value which have some degree, and this degree is between 0 to 1, and it applies according to the antecedent value. Right? Okay. For example, here we have 2 sets, right? We have 2 universe of discourse. The first one is for height, and the second one is for tall. This one is for height. Okay, this one is for tall. Weight. So dalam height, katakan, dia kata the fuzzy set ada height is tall, then weight is heavy. So dia nak identify how much is the degree of membership that somebody is tall, the height is tall, therefore the same degree of membership will apply to the then part. Okay, so kita akan dapat the same degree of membership. So the concept is we have to find the relationship between height dengan weight. Contoh kat bawah, okay, contoh dia dekat bawah ni. Okay, so if the rule says, tadi dia kata if height is tall, then weight is heavy. Tu dia punya rule kan? Yeah. Yeah. If
Saya tulis balik kat sini. Height is tall, then weight is heavy. Ni rule je, simple rule. However, you tak ada value lagi dekat sini. So bila you nak fire the rules, usually you have to find the degree of membership of this one first. Okay, katakanlah bila you nak fire, you cari, you tengok someone X is here, dia punya height is about 183 centimeters. So dia punya degree of membership, dia belongs kepada height is tall is about berapa ni? 0.3. Okay. 3. So sebanyak 0.3 jugalah kita apply kepada dia punya weight. So 0.3. Okay. So dekat sini kita apply 0.3 juga. So kita boleh anggarkan yang mana weight dia heavy ialah 0.3, maka dia punya weight is about 70. Okay, 70 apa ni? 76. 6 or 7 kan? Contoh. Around that. Okay, it applies the same to the other degree of membership. Contoh yang lain, katakan you ada satu lagi Y kat sini, katakan Y dia 187. So degree of membership dia dekat sini about berapa ni? 0.7. 0.7. So the same we will apply to the weight. Okay, 0.7 juga kat sini. So dia akan dapat weight dia lebih kurang 83 something. Okay. Ni anggaran je lah sebab kita tengok graf tu kan. Okay. Alright. Is it clear to everybody? Yes. Yes. Okay, Alhamdulillah. So that is how we apply in a rule. So that how we are going to find the degree of membership for the consequent. Kita akan ambil from the antecedent. Itu kalau ada satu je. What happen if a fuzzy rule have multiple antecedents? Okay, a rule can have multiple antecedents kan? Antecedents, you pernah jumpa macam-macam bentuk dah. Macam ni. And ada yang connected dengan or, ada yang connected by and or kan? Dia ada mix of it. So you can have any form of antecedents. So that, for example here, dia kata if project duration is long and project staffing is large, and project funding is inadequate, then risk is high. So dia nak kira berapa sebenarnya risk ni. Okay, yang ini connected by and you can also have some rules which are connected with or. Example here, if service is excellent or food is delicious, you will give the tip, so the tip is generous. Either one aja you dah bagi tip is generous. Tapi berapa banyak tips nak bagi? Tu kita kena buat satu sistem lah. Okay. So, fuzzy rules can also have multiple consequences. Right? Contoh, if temperature is hot, satu je antecedent temperature is hot, tapi ada beberapa yang dia akan fire. Dia sebab kadang-kadang satu antecedent akan menyebabkan beberapa consequences berlaku. Okay, so contoh dekat sini, ini saya rasa untuk water bath system. When you have a fuzzy logic controller for a water bath system, kita katakan kita nak set water temperature, kita nak kena tambah air panas ataupun kurangkan air panas, tambah air sejuk. Betul? Dia tak semestinya you tambah air sejuk je dia akan jadi terus turun. Kadang-kadang you kena tambah dan naikkan a bit. So dia ada dua benda yang dia kena buat dekat sini. Okay, so you can have both of it. Okay, the same concept, if you have the degree of membership mu here, dua-dua ni akan apply kepada kedua-dua yang consequence tu. The same katakanlah you dapat temperature is hot 0.6, so the same, both of this will have 0.6. You jangan pergi bagi dua pula, seorang dapat 0.3, 0.3, tak. Dua-dua you bagi the same degree of membership. Okay, so you can have multiple antecedents, you can also have multiple consequences. Okay, boleh ya? So these are some terms yang kita gunakan. Some terms just nak reflect balik apa yang kita gunakan perkataan-perkataan dia. Right, the first term is fuzziness.
when we talk about fuzziness ialah how we describe a non-statistical imprecisions and vagueness in information and data. When you see some data which is vague and imprecise, so we will say that there are some fuzziness in it. Okay, dia bukannya statistical imprecision. Kalau bila kita kata non-statistical, sebab dia lebih kepada apa yang kita anggap tentang sesuatu. Benda ni panas lah, benda ni sejuk. Statistically we cannot prove it. Okay, however, we have some perception on it. That's why we have some fuzziness there. Kalau kita boleh letak statistical value dekat situ, maknanya ada numerical value, sometimes it doesn't really be fuzzy sebab kita dah ada satu graph yang kekal macam tu. Jadi kita lebih kepada fuzziness when something is more linguistic. Okay, linguistic ni dia lebih kepada yang kita perceive or something. Okay, and then kita ada fuzzy sets. When we talk about fuzzy sets usually model the properties of imprecision. Apa dua kali properties ni? Okay, of imprecision, approximation and vagueness. Right? Berapa banyak dia punya belongingness into this set, semua tu kita modelkan dalam fuzzy set. Right? So and then kita ada fuzzy membership values. This reflect the membership grades. Membership grade ni degree of membership lah. Okay. Biasanya degree dia lah. Degree of membership and the values is always between 0 to 1. And then we have fuzzy logic. Fuzzy logic is the logic that we use to approximate reasoning. It is a generalization from conventional logic. So kita tak guna the conventional logic. Fuzzy logic is more on approximate reasoning in logic. Okay, how do you construct the rule base? Okay, macam mana kita nak construct you punya rule base? Ni contoh kita buat dalam bentuk matrix. Okay, contohnya dalam sistem you ada dua input variable. Okay, ataupun dua, yang ini, speed, distance. Yang ini adalah input, yang speed adalah input. This is input 1 and then distance input 2. Okay, so ada dua input. So maknanya dia ada rule akan bentuk dia jadi if speed and distance then then dia apa? Then dia akan duduk kat dalam ni. Okay, dia akan isi dalam setiap sel ni, dalam matrix ni. Okay, what goes in the cell? So apa yang ada dalam sel ni adalah action ni lah. Contohnya dekat sini, ini tak silap saya untuk braking system. Katakanlah you nak buat satu sistem yang auto brake the car. So dia kena tengok speed waktu tu dan berapa distance dia kepada tempat yang dia nak berhenti, dia nak stop. Okay, so dia kata kat sini, kalau speed dia ada berapa set kat sini? 4 sets. Okay, for speed dia ada real fast, pretty fast, slow or already stop. Okay, bila stop tu maknanya dia punya degree of membership, dia punya set tu value dia dah 0. Okay, speed, biasanya you measure speed dengan apa? Kilometer per hour. Yes, kilometer per hour. Okay, so unit dia antara 0, okay, katakanlah sini 200, right? Dia letak je 8 tu, saya rasa dia dah normalizekan sebab dia nak letakkan kotak tu. Okay, so katakan 0 to 200 dia punya universe of discourse. Okay. Sekejap Zakwan. I don't know. Ask you teacher. Okay, sorry Okay, so dekat sini you can see that for speed kita ada 4 set. Again, real fast, pretty fast, slow and stop. And you can see here the set is overlapping each other kan? So dia akan ada value yang overlapping. Kat situ yang fuzzy tu. Right? Okay, kita tengok distance pula. Distance ni biasanya dalam bentuk apa? What is the unit that you use to measure distance? Meter. Kilometer, meter kot kan? Kalau kilometer tu macam jauh lagi, you tak tekan brake lagi kan? Biasanya dalam meter. Katakan lagi 100 meter, 200 meter, jauh lagi. Lepas tu dah dekat sangat 5 meter, 10 meter. So you have some unit here. Okay, katakanlah you guna meter.
Yang saya rasa pun sama kat sini, dia dah normalize kan 0 to 8 tu sebab dia nak bentukkan kotak-kotak tu. Dia nak bentukkan sel tu. Right? So you will have this value and then ada berapa set untuk distance kat sini, dia ada at, maknanya dia dah sampai. Katakanlah you nak berhenti dekat traffic light. Contoh ni ada traffic light. Okay. So kereta you bergerak. Sorry tak pandai melukis. Tesla. Tesla lah konon-konon ni, tapi kereta bentuk macam kartun je. Okay. So you nak dia berhenti dekat sini sebelum traffic light tu. So distance adalah, katakan distance daripada kereta you ke sini. So this is the distance. Alright. Okay, you can imagine that? Yes. Yeah. So the meter tu ada dia punya universe of discourse lah. Bila kita start tekan brake. Ada setengah orang dia memang tekan brake dari awal. Jauh lagi dia nampak dia dah tekan brake. Kadang-kadang orang belakang dia stres. Apa ni jauh lagi dah tekan brake kan? Tapi ada setengah orang yang memang dia jenis dah dekat baru dia tekan brake. So dia akan ada momentum. You kena fikirkan tu juga bila you buat a braking system. Momentum tu akan menyebabkan kereta tu mungkin terlajak. Orang dalam kereta tu tak selesa. Yes, ada inertia tu. So menyebabkan kereta dia punya penumpang mungkin tak selesa. Kan? So you kena ada satu range yang very subtle dia punya pergerakan dia tu. Okay, so dia ada distance, dia ada at mungkin maksudnya dia dah sampai kat sini. Real close, mungkin dalam 2-3 meter dah nak sampai. Near, you have pretty far and real far. Okay, so dia ada 5 sets dekat distance. Okay, so sekarang ni kalau you ada this 5 set for distance and 4 set for speed, how many rules do you have? How many rules? 20. 20. Yeah, you ada 20. 4 times 5. Kot. Ke for kuasa 5 tak tahu. Tak. 4 times 5. Sebab metrik ni kan? 20. 20 je. Unless you ada 3 variable. Kalau ada 3 variable, dia akan jadi 3 dimensional lah. Dia jadi cube, dia bukan cell macam ni. Sekarang kita buat 2 variable input. So you akan ada a matrix, okay, with cells like this. So setiap sel dia tu ada dia punya rule kan madam kan? Yes, so setiap satu ni nanti akan ada satu rule. Sini ada satu rule, sini ada satu rule. Setiap satu ni. Okay. Right. Tapi kita kata macam tu. Tapi macam kalau you tengok kat sini, sel ni, dia ada yang overlap kan? So dia mungkin akan menjadikan rules tu berkurang lah. Dia 20 akan tu dia tergabung punya optimum lah. Dia akan Ada tergabung. yang akan bergabung. Yes. Ada yang akan bergabung. Okay? Is it clear, everybody? Yes. Clear? Seorang, 2 je menjawab ni. Yang lain okey ya? Girls? Okay, madam. Okay, madam. Saya dengar suara hak lelaki je. Okay, madam. Tak payah berlakon. Boleh Tanya sila. Amirul, tanya. Okey, sila. Ada yang tak ada value. Mungkin dalam kadang-kadang keadaan tu you rasa tak akan berlaku. Contoh ada tak orang dia dah stop tapi dalam keadaan real far? Tak ada tu Kan logik dia kan jauh lagi. Betul, Kenapa dah stop? So betul. dalam keadaan tu mungkin you tak ada value dekat situ. Tak ada action yang you boleh buat sebabnya nak action apa lagi jauh kan. So mungkin you nak kata dia ada possibility that combination is not there. Doesn't exist. So you don't have to fill. Tapi ada keadaan yang memang you kena fill. Tadi tu saya cakap tadi 20 tak semestinya ada 20. Mungkin kurang, mungkin lebih. Okay? But the logically when you see this metric, you akan nampak macam ada 20 rules. Saya jawab soalan tak Amirul? Okay, faham So dalam keadaan, ada setengah keadaan, the combination is not happening. So you will not have to do any action for it. So it depends lah. It depends on your system. Do you need to do some action or no action? So you akan tengok lah yang tu. You can really look at each one of the combination lah. Right? So this is how firstly you want to construct the rule base. Nak identify ada berapa banyak rules yang mungkin you akan ada.
Tapi nanti bila you baca balik satu-satu rule, ada rule yang mungkin takkan possible. So you akan discard the rule. Okay? Okay, contohnya dekat sini, dia write the rules, right? If you are at the stop sign, which is here, at, you tengok satu-satu at, Allah. Okay, and you are stopped. Then, okay, yang dia nak identify action dia untuk brake pressure. Nak tekan brake berapa banyak mana. Okay, untuk Z-axis dia kata brake pressure dia ada 4 set. Sama ada tak payah tekan brake, light, medium atau squeeze hard. Okay, banyak mana nak brake. Okay, so dia kata kalau dah stop, dan you dah dekat tempat yang you nak stop, so tak payah dah tekan brake, dah sampai. So dia tak payah buat apa-apa. Okay, alright, kalau you tengok kat sini, if you are at the stop sign and you are still moving, slow. Kereta tu masih gerak, very slow, tapi you dah sampai dah dekat stop sign. Okay, so dia kata tekan brake, tapi tekan brake tak boleh lah light sebab you dah sampai kat stop sign, so you kena tekan medium dia kata. So dia kat sini medium. You letak, nampak tak dia coret, dia lorekkan mengikut medium ni. So dia letak kat sini. Okay. So kalau kita baca dia punya table ni, if you are at the stop sign and you are still moving pretty fast, so you kena tekan brake lebih sikit. So dia kena squeeze hard. Okay, so dia tekan brake habis. So you can identify what are the action in these boxes. Okay, tapi kalau you perasan, kalau you dah stop kat sini, you tak tekan brake dah. So that action is none. Right? Yeah. So you kena baca satu-satu lah sebenarnya. Setiap kotak tu you kena keluarkan, you take out the rules and then you have to identify the situation. What will you do? As a human being, you human being, you give your perception and then baru kita bagi dekat sistem. So kita nak our braking system to act like a human being kan. So kita kena bagi dia rules macam mana kita lah, action kita lah kan. Jadi when you want to do this kind of system, you have to identify if you are a good driver, janganlah you fikir driver yang tak berhati perut. Fikir driver yang sepatutnya yang you nak, sebab because when you are trying to develop a system and you want this system to act humanly, kan kita ingat tak definition of AI awal-awal dulu kan? You want the system to act humanly and you want the system to act rationally. So kena cari how a rational human being lah decide in these things. So you identify lah this values kat sini. Okay? Is it clear? Yes, madam. Okay, so daripada problem tadi, you nak buat braking system, you ada 2 input. Input yang pertama ialah distance, input yang kedua you ada speed. So daripada 2 input ni, you nak come out dengan action which is the brake pressure. Okay, sistem ni cuma untuk braking sahaja. You tak tengok berapa banyak nak lepas. Katakan kereta-kereta manual. Kalau kereta manual, you brake saja tak cukup kan? You kena release the Brake. tekan clutch, tekan brake. Betul tak? Ya. Kalau kereta manual lah. Sekarang kereta auto semua kan. You tak fikirkan pasal clutch. You fikir pasal minyak dengan brake saja. So acceleration you akan release and then you tekan brake. Tak ada orang yang tekan dua-dua. Tak ada orang yang kaki dia dua-dua tekan. Minyak tekan, brake pun tekan. Okay? Dia tak logik. Sebab tu dia letak pedal tu supaya satu kaki kiri, satu kaki kanan. Sebaya tak ada orang pijak dua-dua serentak. Sebab satu untuk accelerate, satu untuk braking. So dia berbeza. Tetapi kalau you pakai kereta manual, if you still remember, you all pada drive manual tak ni? Can you imagine a manual driving? Yes. Yeah. Kalau manual driving, dia ada 3 kan? So kaki yang tekan brake, you have to kaki yang tekan minyak akan fikir clutch kan? So you have to, saya pun tak ingat dah mana satu kiri kanan dia. Right? So dia kena pilih either to tekan minyak ataupun clutch. So acceleration kita nak makin laju, minyak nak laju. Okay, clutch nak prepare for the braking system. Tapi clutch dia tak brake, dia cuma untuk release dia punya gear kan. Jadi dia ada banyak lagi dia punya input kalau you are talking about manual system. However, usually when you do some braking system macam ni, dia automatic punya car lah kan. Takkanlah Tesla nak pakai kereta manual. Saya tak sure siapa pernah tengok Tesla.
Kita pernah tengok dalam video je, tak pernah tengok real time. Betul. Ada siapa-siapa pernah tengok ke real life? Tak pernah. Tengok video. Nah, Nazmi. Nazri pernah tengok? Tak, saya tengok dekat YouTube je. Tengok kat YouTube kan? Betul lah. Sebab biasa kan kalau YouTube kita boleh nampak, however kita tak boleh feel lah dia punya which one is the braking system apa semua kan. So dia adalah. So dekat situ kita kena identify lah apa input yang actually ada really used in the system. Okay, so dekat sini katakanlah in this case kita cuma tengok speed dengan distance. And then yang kita nak apply cuma pada brake pressure. Kalau you imagine a car macam Tesla tu lah an automatic driving car, bukan braking system je yang automatic kan? Semua benda. Dia punya driving, steering kan? Dia punya how much will you turn the steering kan? Dia nak steer ke kanan ke kiri, berapa banyak nak pusing, kalau terlebih kan dah kona habis. So semua tu need some input. So input dia datang daripada mana? Katakanlah kalau you nak tengok on the steering part. Okay, imagine you nak buat kereta yang auto steer the car. Nak ke kiri ke kanan. What is the input that you think you will need for the system? Dia ada sensor distance. Sensor for the distance, kat mana dia nak pusing. Betul? Dengan sensor di antara jarak kereta dengan orang. Yes. Dia kena ada map lah juga kan. Dia kena identify simpang mana sebenarnya yang dia nak masuk. So sensor tu boleh measure berapa jauh lagi simpang yang dia nak masuk. Okay. Itu satu. Speed dia pun dia kena tahu juga. Kan? Kalau dia laju, dia kona banyak mana, dia akan terbabas. So you kena tahu juga speed pada waktu tu. Dan banyak mana brake yang digunakan. Kalau dia brake pressure banyak, dia tekan brake banyak. Jadi dia punya angle yang dia kena ambil mungkin kurang, mungkin berbeza. So it depends lah. So it really have a lots of things that you have to consider when doing a system in an automatic driving car lah. Okay. Memang kita nampak macam kita pecah-pecahkan lah media, boleh betul. Memang kita pecah-pecahkan. The driving itself ada banyak komponen. Braking system, steering system, lagi apa? Bila you drive, you bukan tekan brake dengan steer je kan? Dia emergency. Yes. Gear, and then kalau in case of emergency, how do you react kan? Semua-semua tu you kena input dalam a car, a driving car macam ni. Okay, so some students kita dia mula buat FYP kita kan, final year project. They want to look at some component. So satu komponen je kita tak payah tengok banyak, tengok satu komponen. Okay, dia nak identify jalan raya, okay, tengah drive, kereta tu kalau dah terkeluar daripada garisan. Kan kita ada lane kan, ada line kan, dia punya lane tu. So kalau dia terkeluar daripada garisan, you nak kereta tu auto masuk balik dalam lane dia. Unless memang dia nak tukar lane. Kalau nak tukar lane tak apa, memang dia akan bagi signal, identify pula kereta yang ada daripada lane sebelah, jauh mana kereta tu, sempat ke tidak dia nak masuk. Semua tu kena masukkan ke dalam the sensor dia tu. Kena ada dia punya input kepada sistem tu supaya dia boleh decide bila waktu yang sesuai untuk dia tukar lane. Okay, bila waktu sesuai untuk dia start bagi signal. Dia tak boleh lah bagi signal lama-lama tapi tak masuk-masuk kan. Kadang-kadang ada juga driver kita signal dah bagi tak masuk-masuk. Dia ni nak pergi mana sebenarnya? So it gives dia bagi wrong impression kepada other drivers. So kalau dia nak buat sistem kereta yang self-driving, dia kena be rational lah. So dia bagi signal, katakan tak boleh lah lama-lama, dia ada dia punya some duration. So dia banyaklah input yang you kena buat. Kalau you nak buat sistem, you can identify very small scope so that you can focus on those input sahaja. Okay. So this is an example of the output yang dah siap lah katakan. Okay, this is the table. So dia keluarkanlah daripada table tu, dia keluarkan dalam bentuk rules. Yang ini contoh lain. Yang ni daripada student kita buat thesis tahun bila saya tak ingat. Okay, dia nak identify what is the risk untuk penyakit mengikut input ni. So input dia ada age, cholesterol, ni ada some reading of HDLC, saya pun tak sure apa dia. And then apa blood pressure dia. So apa risiko dia untuk dapat some certain disease, macam tu.
So this are actually comes from some interview with some experts. So tengok kat sini, age, untuk age dia ada young, ada middle age, ada old. Okay, untuk kolesterol dia ada low, normal, high. And then dia ada low, middle, high, very high untuk BP. And then for risk, dia ada very low, low, high risk. So dia nak identify something like this. So macam mana dia construct this one, samalah macam tadi. Tapi sebab ni ada 4 input kalau kita nak buat dalam bentuk matrix tadi tu, 4 input, dia jadi, you bayangkan berapa dimension table tu kan pening kepala kan. Sebab kalau 2 input you ada macam ni je. Kalau 3 input dah jadi 3 dimensional. Kalau 4 input dah jadi lagi pening kepala. So it is easier for you to put it in a table like this. Okay? Right? This is just to show bila dalam table macam ni, tapi kena baca satu-satu lah. Right? You kena baca very clearly. First row, yang ini patut assignkan value dekat sini. Each row. So bila you tunjuk dekat expert, usually expert will give values for the output. Okay? So this is how you interpret fuzzy rules. Usually you have to resolve all fuzzy statements of the antecedent, give a degree of membership for the antecedents first. Bila you baca fuzzy rule, you usually will have to interpret the antecedent. Berapa degree of membership for the antecedents? If the antecedent has multiple parts, multiple antecedent, dia ada logical operator N and OR, so you have to calculate. Kalau N, kita akan ada cara dia. Kalau OR, kita ada guna cara dia. Usually untuk N, kita akan cari the minimum value. For all, we will have the maximum value. Tapi yang tu you akan look dekat, you will see it in fuzzy inferencing later. Okay, sebab kita dalam fuzzy inferencing, kita ada beberapa teknik. Satu adalah Sugino, satu lagi Mamdani. So the way they apply is a little bit different lah. Sebab Sugino dia lebih kepada mathematical calculation. They have some functions to calculate. Tapi usually the concept is the same, using minimum and maximum value. However, sometimes dia ada guna production rule. So guna production, dia ada function dia. Okay, you have to calculate. And then dah dapat the degree of membership for the antecedents, baru kita apply the implication to the consequent, right? And then when the implication happen, you will do some modification of the shape of the fuzzy set. Okay, sebab asalnya kalau fuzzy set untuk katakanlah saya contoh, saya lukis kat sini tepi ni. Contohlah untuk output, katakan you ada 3 fuzzy set. Macam tu Okay, katakan this is set A, set B, set C. Katakanlah dari input tadi, you dah dapat degree of membership untuk input. So you dah dapat degree of membership katakan 0.6. Okay, dan apply pada rules. Katalah rule kata kalau 0.6 dia will dapat B. So sebanyak 0.6. You akan kerat sebanyak 0.6 kan. So this will change the shape where only this part is considered. Nanti you akan guna some calculation on the output to find a conclusion, one conclusion. Okay, so dia akan macam tu lah, dia akan will change the shape of the degree of the shape of the consequent fuzzy sets. Okay, right? So usually for rules evaluation, okay, kalau OR, if the connector for OR, okay, if you mu for A or B for X, so kita akan cari maximum value from mu A, then mu B. Okay, can you imagine this one? Ada contoh tak kat bawah? Tak ada. Okay, contoh dia, if diguna X, X is A or X is B, then katakan Y yang you nak cari is C. Contoh contoh. Katakanlah the degree of membership for X is A 0.2, X is B 0.5. Kalau connector dia OR, so Y is C akan dapat berapa? You akan cari max. Max of 0.2 dengan 0.5. So Y is C akan dapat 0.5. Okay, simple kan?
Yes. Dia macam you buat certainty factor hari itulah. Tapi certainty factor tak silap saya you kena darab dengan CF of the output. Yang ni tak ada. You just apply the same degree of membership to the output. Yang ni direct terus just guna formula yang Yes, betul. Okay, so the same thing applies for kalau connector dia bukan OR, katakanlah connector dekat sini N. N. Okay, kalau N, maka dekat sini you akan kira min. Min. Okay, dekat sini N, dia akan cari min. So akan dapat 0.2. Clear ke? InsyaAllah madam clear. Ya. InsyaAllah. Right. Okay. So dekat bawah ni, kalau you tengok ada banyak lagi contoh-contoh application of fuzzy rows that you can look at. Saya rasa you boleh klik dekat link tu kan? Can you try? Boleh klik tak? Does it bring you to anywhere? Tak. Oh, Tak tak link dapat. ada. Dia tak link eh? Oh, sebab saya dah pindahkan. Sebab asalnya benda ni dalam Google Drive. Saya rasa bila saya pindahkan ke dalam OneDrive, so dia punya link tu broken. It's okay. Nanti saya masukkan dia punya paper-paper ni. Ini sebenarnya some of the papers done. So you can look at these papers, apa dia punya modelling for fuzzy logic yang digunakan dalam tu. Okay? So tak apa, nanti saya letakkan yang ni di dalam you punya OneNote untuk tutorial untuk next week. Okay? Boleh? Okay madam, boleh madam. Boleh Okay, is there any question? Habis dah? Tu je? Oh, from Iqbal tiada madam. Terus tiada. Allah, Yang lain? Madam. Yang ini agak faham lah juga. Kan sebab you dah clear about the concept of fuzzy semua. Bila pergi dekat rows ni dia tak susah dah. Dia lagi senang yang dari sebelum ni. Gitu. Gitu. Kan? Sebab dia dah clear. Kalau tak clear daripada mula memang dekat sini dia nganga lah. Tapi Alhamdulillah lah. You all tak nganga kat sini okay tu. Yang lain? Madam, nak tanya pasal Okay, group, tentang group project boleh? Macam boleh. untuk kita orang nanti, input variable ada minimum ke? Tak ada. Tak ada lah? Okay. Tak ada Okay, input variable saya tak ada letak minimum. Kalau ada 2 pun tak apa. Tapi janganlah you buat 2 input variable, lepas tu ada 3 set. Jadinya ada 6 rules je. Kan? So complexity, in terms of complexity dia kurang lah. Okay? So jadi kalau ada markah, nanti markah complexity tu kurang lah. Saya tak boleh lah nak bagi tinggi sebabnya bila buat inferencing pun you buat untuk 6 rule je. So tak fair lah kepada orang yang buat ada 180 rules kan. Buat macam saya lepas nak minimum 30. Minimum 30 pula. Saya tak nak letak minimum. Nanti kan you pening kepala. Kadang-kadang ada domain. Kita cari-cari. Kadang-kadang ada domain tu dia tak ada banyak input. However, the input set tu ada banyak. Kadang-kadang you ada 2 je input. Tetapi input tu ada banyak fuzzy set dia. Katakanlah dia ada 8 fuzzy set untuk input pertama dan input kedua dia ada 10 sets. Kadang-kadang dia macam tu. It depends on the domain itself. So masalah tu macam itulah saya kata tadi, macam kita buat breaking system. Nampak macam breaking system je tapi input dia 2 je madam. Ya 2 tapi kita boleh tengok dia punya speed tadi tu kan, kita boleh sebenarnya tadi kita letak speed tu 4. However speed tu can be more. Boleh pecah banyak lagi lah. Boleh pecah banyak lagi, yes. Okay. Dan dia perlu pecah banyak tu. Kadang-kadang tu dia tak perlu kita je pandai-pandai nak pecahkan supaya nampak baca banyak. Tapi bila you buat saja-saja, dia buat tak perlu, nanti bila you buat rules tu dia jadi macam sama je kan. Bila sama je nampak tak perlu pun sebenarnya. So baru you nampak ni boleh disekalikan. Okay? So you really have to identify the domain tu sendiri. Apa yang you nak selesaikan. Okay? Okay madam, thank you. Ada banyak sistem yang you boleh tengok. Memang saya letak ada beberapa dalam assignment tu saya letak beberapa domain kan. Tetapi bawah sekali saya letakkan ada domain that you think is boleh suitable. tambah-tambah lagi. You boleh tambah. Anything that you think it needs a fuzzy logic system can be applied.
Okay. Contoh macam katakanlah you nak buat in medical. Saya nak identify sistem yang boleh categorizekan risiko someone to get COVID-19. Contoh. Tapi sebab dia tengah hot kan, topik yang tengah panas sekarang, dah senang nak dapat maklumat pasal maklumat dia melambat-lambat orang share. Jadi bila lambatkan maklumat pun jadi masalah kan. Orang tak boleh nak baca ni betul ke, ni betul ke, yang mana betul. So bila banyak idea, you boleh combine kan. There is some fuzziness there. So tapi you kena really study a lot of things lah. Bila benda yang baru, contoh macam cerita COVID-19 ni, benda tu banyak. Tetapi you kena study lah, banyak lah sikit study dia. But it's good because satu, source of information banyak. Tapi bila nak consolidate the information together, yang tu you dengan group you kena betul-betul discuss lah. Tak boleh lah buat seorang-seorang. Kan? You bagi seorang satu. Katakan saya baca source yang ni, you baca source yang ni, you baca source yang tu. Okay, nanti kita bincang balik macam mana kita nak letakkan di dalam fuzzy set. Okay? Faham kan? Okay, yang lain ada soalan? Tiada. Madam, contohnya kalau study tu kita ambil dari research orang buat untuk projek fuzzy dia. Boleh juga kan? Boleh. Boleh. Okey. Maknanya you nak replicate apa yang orang tu dah buat? Lebih kurang samalah macam tu. Boleh? Boleh okey. Boleh. Saya tak ada masalah dengan you nak replicate kerja orang. However, kena differentiate. Apa you nak buat benda yang sama bila dia macam why do you want to reinvent the wheel? Usually we want to do something again because we think that we can improvise things, right? Tambah baik lagi ya. Yes. If you think that if you develop this thing, I can improve something. So baguslah. Tu biasanya macam tu lah. Saya tak ada masalah dengan you doing it the same thing. Memanglah kadang nak cari benda yang nak cari idea tu susah. However, kalau you reinvent something dah ada, kenapa nak buat? You kena ada motivation jugalah kenapa nak buat. Sebab mungkin saya akan tambah sebab saya rasa dia punya fuzzy set ni, kalau dia ada lebih satu lagi dia punya set, it will be better. Mungkin itu pendapat you. So you can do it. Tak ada masalah. Okay, thank you madam. Faham dah. Okay. Tapi nanti you kena letakkan orang tu punya kerja dalam references you supaya you are not actually ambil bagi balik kat saya benda yang dia dah buat. Okay. Betul-betul. Okay. Tak nak lah macam tu kan. Nanti kan kata, nanti student lain kata, tak acil lah madam, projek dia nampak gempak bukan dia orang buat, dia orang ambil je bulat-bulat orang tu punya. Betul lah. Tapi kalau you code sendiri, you kena identify the rules, you kena construct balik. Faham tak maksud saya tadi? Faham. Kena adalah beza dia. References tu kena ada. Ya. Tapi janganlah pula kata kalau macam tu kan, kita jangan bagi madam. Kita buat sendiri. Tak boleh juga. Tu menipu. Kalau ada kerja orang juga kan. Plagiat tu nanti. Saya tak tahu, Allah tahu. Betul. Kan? Okay? Ada question? Tiada. Okay. So kalau tak ada, nanti saya sharekan balik apa yang dalam link tadi tu so that you can take a look at it. So you cuba ambil satu and then you cuba identify apa dia punya fuzzy rule daripada situ. Identify dia punya input, dia punya output. Macam mana yang you buat dengan yang last week, yang baru ni, yang semalam kan saya bagi case tu kan. You baca and then you identify. Itulah latihan untuk you sebenarnya. You identify a problem. What is actually the input that you are going to use for the problem to solve the problem and what is actually the output. Lepas tu you identify pula output tu apa sebenarnya values dia. What are the linguistic value dia. Baru you boleh nampak the rules. Okay. And then you cuba construct dia punya matrix tu. Okay. Kalau tak matrix dia akan jadi table lah. It depends on how many input variable that you have. Kalau ada banyak sangat input variable, macam saya cakap tadi, jangan letak dalam matrix, nanti you pening kepala. Letak dia dalam bentuk table. Okay. And then, tapi dalam bentuk table, you kena betul-betul identify lah ada berapa value. Dia macam buat truth table. Kalau you buat truth table kan, tapi truth table ada dua value dia, true or false. Kalau you ada buat table,
Satu variable ada 3 input katakan, another variable ada 5 input, so you kena ada lah all the combinations tu. So you kena tengok betul-betul, jangan tertinggal tercicir. Okay? Boleh? Boleh madam. Alright. Lain tak ada soalan So kan tu kita jumpa minggu depan. Minggu depan maknanya saya nak tengok you dah buat lah tutorial tu. Sekiranya saya bagi tutorial ni awal, so minggu depan hari Isnin, so saya nak check yang tu dah buat. You have ample time. Okay? InsyaAllah madam. Boleh? Attendance jangan lupa sign. Alright madam. Okay? Okay madam. Thank you. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you madam. Salam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Farizman bangun, Farizman. Hai, aku dah bangun. Aku memang bangun. Biji bangun, Biji bangun. Ada ni Hakimi.